Welcome to Georgian Public School and Junior College. Georgian Public School was established in the year 1996 under the supervision and able guidance of Very Reverend Father Thomas Kannambuli. It began its ongoing journey with 8 students with the aim of imparting quality education, emphasizing on the importance of English language to the poor children in and around Edathwa. Now it warmly holds in its bosom more than 1,000 students. The school is owned and managed by St. George Foreign Church, Archdiocese of Changanasheri. The Vicar of St. George Foreign Church, Edathwa, is the manager and Archbishop Changanasheri is the patron. The school is affiliated to the Central Board of Secondary Education. Professor George Joseph was the first principal of Georgian Public School. The school was grown and flourished under the management of late Very Reverend Father Thomas Kirakedeth and Very Reverend Father Anthony Porukara. With great immense pleasure and gratitude, we take this opportunity to remember our former principals, Professor George Joseph, Reverend Father Kuriakos Tekedeth, Reverend Father Jose Thomas Parashiril, Reverend Father Binnu Matthew Kuranyiparambil, Reverend Father Pius Joseph Paikat Metathil, and Reverend Father Joseph Chembilagam, who is at the principal's chair now. Keeping in mind the vision of our founder, we are committed to provide excellent and holistic education based on Christian values and beliefs. With the humble beginning in 1996, we have crossed many historic and momentous milestones. സാധാരണക്കാരായ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള സഭയുടെ താല്പര്യമാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ സ്ഥാപന കാലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് നിറവേറ്റുവാനായിട്ടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൽ ഇന്നും ഈ സെൻറ്റ് ജോർജ് ഇടവക നിർവഹിക്കുന്നത്. കാലങ്ങളായി മികച്ച പരിശീലനവും അതുപോലെ തന്നെ കായിക രംഗത്തും കലാരംഗത്തും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ മേഖലയിലുമൊക്കെ നല്ല ചുവടുവയ്പ്പുകൾ വയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അഭിമാനാർഹമായ കാര്യമാണ്. ഇതിൽ ഈ നാട്ടിലെ നിരവധിയായ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക്, കുട്ടികളുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക്, സഭയ്ക്ക് പൊതുവിലും സാമൂഹ്യമായും ധാർമ്മികവുമായിട്ടുള്ള നല്ല പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയം എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കൈയാളുന്നു എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ മേഖലയിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്ക്, അധ്യാപകർ, അതുപോലെ തന്നെ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് അനധ്യാപകർ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ജൂബിലി വർഷത്തിൻ്റെ മികവ് ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ പ്രകടമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യും. A warm welcome to each and every one of you to the school annual report ceremony. By the grace of Almighty and by the divine intercession of St. George, our patron, Georgian Public School has become one of the most dynamic and outstanding schools in this district, meeting the overall academic needs of the students from within and beyond, driving under the efficient and effective supervision under the management of St. George Foreign Church. Georgian Public School is keeping pace with the changing parameter of excellence, meeting with ease the needs of the young ones entrusted to us.
24 years in its existence, Jordan Public School today warmly upholds in its bosom 1,000 students and 65 staffs who had been primarily instrumental in raising the name of this institution sky high. As it stands at the threshold of a second decade of its existence, Jordan has its principal chair, Reverend Father Joseph Chembilagam, who took over as the sixth principal of the school. At the beginning of the last academic year, Jordan intends to clear greater heights under his supervision. Now meet Reverend Father Joseph Chembilagam, Principal, Jordan Public School. Georgian Public School is on the threshold of its Silver Jubilee year. The school places an indelible mark in the society. The intelligent and bright students have been molded in the crux of Georgian family. Every year, we get a good result in the CBC board exams. Therefore, we give a sound base for the outgoing students. It's very clear from the words of outgoing students, that is the former students. Let us hear their words. Hi friends, I am Naveen K. Jasapan, College of Engineering Trivandrum, third year B.Tech Mechanical Engineering student. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ജോർജിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ആൻഡ് ജൂനിയർ കോളേജിലെ ഒരു ഫോമർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൂടിയാണ്. 12th വരെ ഞാൻ ജോർജിയനിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ 25th ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ് ആണ് ജോർജിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പം തന്നെ ആനുവൽ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആനുവൽ ഡേ മെമ്മറീസ് ഒക്കെയാണ് മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട്, ഈവൻ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയാലും സ്റ്റഡീസ് ആയാലും എല്ലാത്തിലും ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ തന്നിരുന്നൊരു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കെയർ ഒക്കെ വളരെ വലുതാണ്. നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജോർജിയനിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ആനുവൽ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു മെമ്മറീസ് ആണ് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജോർജിയൻ ഫോർ എവറി. ഹായ്, ഞാൻ ഏഞ്ചൽ എൽസ കുറ്റിക്കൽ. ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ LKG തൊട്ട് 10th വരെ ജോർജിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അത് 2002 തൊട്ട് 2014 വരെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പഠിക്കുന്നു, 3rd year ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് 10th വരെ ബേസിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസോഴ്സസും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം, ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഇതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ +1 +2 ഒക്കെ പോയപ്പം അവിടെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ കുട്ടികളെയൊന്നും ടീച്ചേഴ്സിനൊന്നും അറിയത്തൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൽ എല്ലാവരെയും ഇൻഡിവിജ്വലി ടീച്ചേഴ്സിനെല്ലാം അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഡിവിജ്വൽ കെയർ അവർക്ക് തരാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. എൻജോയ് ലൈഫ്. താങ്ക് യു. ഹലോ, ഞാൻ ആൽവിൻ കുര്യൻ സേവിയർ. ഞാൻ കർണാടകയിലെ അൽ-അമീൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ MBBS ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഞാൻ ജോർജിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ആൻഡ് ജൂനിയർ കോളേജിലെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയാണ്. 2001 മുതൽ 2014 വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ജോർജിയനിൽ പഠിച്ചിരുന്നത്. UKG മുതൽ +2 വരെ ഞാൻ ജോർജിയനിലാണ് പഠിച്ചത്. ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ ഞാൻ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ജോർജിയനിലെ കരുതലുള്ള കുറേ അധ്യാപകരും കുറേ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളും എനിക്ക് നൽകിയ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇന്ന് 25ാമത് വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ജോർജിയനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്ന കാലഘട്ടം ഓർത്തു പോവുകയാണ്. അന്ന് പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ പിൽഗ്രിംസ് ഹാളിലാണ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന നിലയിലേക്ക് സ്കൂൾ വളർന്നതിൽ അതീവ സന്തോഷമുണ്ട്. 25ാമത് വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ജോർജിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ആൻഡ് ജൂനിയർ കോളേജിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. ഹായ്, ഞാൻ ജിക്സൺ ജോസ്. ഞാനിപ്പോൾ ചെന്നൈ ശ്രീ സത്യസായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ 3ാം വർഷ MBBS വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ LKG ക്ലാസ് മുതൽ +2 വരെ പഠിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം ജോർജിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിലാണ്. ശരിക്കും ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും പറയാനുള്ളത് ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു ആണ് ടു ഓൾ ഓഫ് മൈ ടീച്ചേഴ്സ്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടീച്ചർ സോണി സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു LKG വെച്ചിട്ട്. അതിനുശേഷം ആലിസ് ടീച്ചർ, ലിജി ടീച്ചർ, ദെൻ ജൂലി ടീച്ചർ, ജാൻസി ടീച്ചർ, യോക്കിം സാർ, ബിന്ദു ടീച്ചർ, പൗർണമി ടീച്ചർ, എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്ഷമിക്കണം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. 24ാമത് വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ജോർജിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാവക ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു. ആൻഡ് ഫൈനലി ഐ എം പ്രൗഡ് ടു സേ ഐ എം എ ജോർജിയൻ. Georgian Public School had stepped into its 24th academic year on 6th June 2019. The day began with a solemn prayer at St. George Foreign Church. Our principal, Reverend Father Joseph Chembilagam, welcomed and blessed our children. Reverend Father Thomas Kattu led the prayer session.
The tiny tots of LKG and UKG were given a warm welcome by the school. Reverend Father Martin Nalpalsira, an administrator of Punjab School, was the chief guest of the day. To make this a memorable one, several programs were arranged. Georgians bid farewell to our beloved Catherine teacher, who had served this institution for the last 20 years. As she retired from this institution, we remember her with love and gratitude and wish her every success in her life, teacher. A big thank you to you, teacher. The PTA convened on 12 July 2019 to elect the PTA Executive Body for the academic year 2019-20. Mr. Sabu Kargil was elected the President and Mrs. Laila Thomas was elected the Vice President. The unfailing support and active involvement of PTA has always been this institution's strength. Mr. Monsi Varghese was invited to give the parents an awareness class on the importance of CBSE schools and the changing roles of parents towards their wards. The investiture ceremony of the school leaders and house captains were held on 26 July 2019. Master Arthur Sebastian was sworn in as a head boy and Kumari Alina Whitus was sworn in as a head girl of the school. Captains and vice captains of various houses were also sworn in during the ceremony. The declaration of AISSC and AISSC results brought laurels to this institution. 14 students of class 10 secured 90% above in all subjects. Among them, Joel Varghese is the school topper, securing 96%. Our plus 2 students also brought 100% result. Alia Varghese is the school topper. The meritorious students of class 10 and 12 were felicitated on 26 July in a grand ceremony on the gracious presence of Reverend Father Matthew Chudavadi, the manager and vicar of St. George Foreign Church. Scholarship exams are the platforms for showcasing the talents of our students to the rest of the world. Georgian exposes our students to many of them. Intra-school and inter-school competitions around the campus and elsewhere were Georgian shone bright on many occasions. All India Handwriting, Drawing and Essay Competitions 2019-20 organized by All India Citizens Development Center. The Georgian won the Best School Award. In 2019-20 Sahodaya Arts Fest, the Georgian actively participated in all the activities. Kumari Anit Maria Saji won first prize for light music and second prize for Carnatic music, and Master Ashal Jose Saji won first prize for Bharatanatyam and folk dance, and many others got A grade in their performance. As per CBSE new directive, exams are held, and in preparation for the board exam, model exams are also held. Remedial classes are held for the academically backward student after regular school hours to bring them up far with the rest of the class. Class-wise PTAs and open house are routine form for teachers and parents to discuss about the performance of the students. Personal meetings with the principal are also arranged when found necessary. Co-curricular activity an integral part of regular school scenario. Every child who enters the gate of this institution is professionally trained in many activities. The School Art Fest was held on 2nd August 2019. Was a stepping stone to many budding talent to the CBSE Alapura Sahodaya State Youth Festival. Guidance and Counseling Department not only provide necessary initial support to the students, but also organizing personality development programs and career guidance seminar for students. A motivational class was arranged for class 10 students and parents on 8 November 2019. It's conducted by Guinness record holder Binu Kananthanam. The school management insists that the teaching staff remain in touch with the changing trends in the field of education. Orientation programs and workshops are an integral part of the academic year. Advocate Fijo Joseph spent a day for the staff of Georgian Public School on 29 May 2019. He dealt with the trending issues related to misuse of social media and its negative impact on youngsters. Moreover,
It was an effective one for all the teachers. The school annual retreat for spiritual enlightenment was held on 15th October 2019 at Pilgrim Hall. Reverend Father Jacob Chakatra led the retreat for the students of class 5 to 10. Sister Amala Mary led the sessions for classes 3 and 4. The spiritual and moral growth are continually monitored though indirectly. Seeing the world is learning the world. School picnic and tour are also part of Georgian's learning experience. As in every year, students of different classes visited different destinations on various days. The annual sports meet was held on 29th November, so the fire and excitement in Georgian sports, men and women. At the extracurricular fair, we have a number of activities as Georgian believes in going the extra miles with the students. It is a commendable job to promote a charitable mentality in students by weekly social service collection, which goes into helping the sick and poor. Food packets and other essential things collect and visit neighborhood and distribute them. Language club, Maths club, Science club, Health and Physics club are very active in the school campus. Manuscript magazine contest brought out creative talents of students and prizes were awarded to the best ones. School assemblies and class assemblies are platform for making school spirit and provide more opportunities for stage appearances for the students to build up their confidence. The school loses no chance to celebrate with the students like Environmental Day, Reading Week, Sacred Hearts Day, Teachers Day, Children's Day, Onam, Christmas and Fit India Day. We all come together to celebrate them. It was a day of pride for the Georgian at the commencement of the 25th year of its foundation. We conducted an inter-school quiz competition on 30th July 2019. Around 33 schools participated in it, both CBSE and state syllabus students. Professor Rubal Raj conducted the competition. In this, Government Model HSS won the first prize of Rs 10,000. The second prize was won by Bethany School, Kayankulam, and the third prize was shared between two, Varadala Janan English Medium School and St. Aloysius School, Edathua. A book expo was arranged in the school campus on 12th and 13th of November by Olive Publications. It was found very useful for the students and the teachers to get to know the books and purchase it. CFES 2019. CFES 2019 was held on 18th October 2019 with great interest and enthusiasm. The event was inaugurated by the Associate Professor, Mrs. Lissimul Xavier of St. Aloysius College, Edathua. Our manager, Reverend Father Matthew Churuvadi, flew 25 balloons representing its glorious past. The students of different houses took active participation in it with their working and still model. We, the students of LKG and UKG, participated in a variety of competitions that help in bringing out the best in us. A rainbow of colors marked the coloring competitions, and a garland of letters was written around in the competitions like speech, storytelling, and rhymes. Onam and Children's Day celebration were an enjoyable treat for us. There we actively took part in number of activities like Tiruvadira, Panjipattu, fancy dress and dances. Georgian Public School has come a long way since its foundation and has many more miles to go, promises to keep, and many more generations to mold into responsible and successful citizens of the world. It has been a pleasure to take you through these activities of this academic year. We hope that we have been able to meet your expectations. We promise to continue to do our best for our school and for the nation. I am extremely thankful to the esteemed guest of the day. My heartfelt gratitude to the Reverend Father Matthew Churuvadi and other Reverend Fathers of St. George Foreign Church
the staff, the students, and the parent community, especially the Georgian PTA executive members. I would also like to express my sincere gratitude to all those who are present here for accepting our invitation to be part of this annual day celebrations. Thank you to one and all.